Hey guys, আসসালামু আলাইকুম। আমি হোসেন আশিক। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশিক ফটোগ্রাফি অ্যান্ড ব্লগ। তো বন্ধুরা, হাজির হয়ে গেলাম এডিটিং টিউটোরিয়াল নিয়ে। এক বড় ভাই বলছিল যে আমার একটা ছবি এডিট করে দিতে, ভাবলাম আপনাদের মাঝে শেয়ার করে দিই। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি পুরো দেখতে থাকুন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তো এটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর আপনি লাইক করে দিবেন। লাইক করলে কী হয়, পরবর্তী ভিডিও বানানোর উৎসাহটা বেড়ে যায়। তো বন্ধুরা, বেশি করে লাইক করবেন, শেয়ার করে বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিবেন। তো বন্ধুরা, দেরি করব না, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, প্রথমে ফাইলে যাব, ফাইলে যেয়ে ওপেনে যাব, ওপেনে যেয়ে ছবিটা আমি সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করার জন্য ফোল্ডারে যাব। দেন ছবিটা ছবিটা আমি সিলেক্ট করে নিব। দেন ছবিতে একটু ডার্ক কোয়ালিটি আছে, মানে একটু কালো আছে। আমি ব্রাইটনেসটা একটু বাড়িয়ে নিব। ইমেজে যাব, ওখান থেকে আমি হালকা ব্রাইটনেস বাড়িয়ে দেব, কন্ট্রাস্ট একটু বাড়িয়ে দেব। ওকে, তারপরে মিক্সার টুলে যাব। এখানে যে দেখেন ফেসের উপর একটু ফাটা ফাটা আছে, এটা আমরা স্মুথ করব। স্মুথ করার জন্য একটু কমিয়ে নেব আমি।